Sa Unang Gabi ng kanilang Pag-asawa, ang silid ay nabalot ng isang katahimikang halos sumisigaw. Ang mga kandilang kaninaway nagbibigay-romansa sa paligid ay tila nagiging saksi ngayon sa isang tensyon na hindi nila inasahan. Nakapo sa Marco sa gilid ng kama. Nanginginig ang mga kame, habang sa Eliza ay tahimik lamang na nakamasid. Sa gabing dapat puno ang init at pananabik, malamig ang hangin sa pagitan nila. Bahagi 1. Hindi ganito ang inisip ay Marco na mangyari. Buong ara siyang nakangiti, nakikipagame, tumadua sa mga biro ng mga bisita. Lahay nagsasabing napakaswerte niya kay Eliza, maganda, mabait, matalino. At todo naman ayon. Pero ngayong silang dalawa na lang sa lubing silid na panalamusan ng puting rosas at manipis na kurtinang sumasaya sa hangin, pakiramdam niya ay untayanting gumaho ang kumpiyansa niyang pilit niyang itineo. Tahimik sa Eliza habang tinatanggol ang kanyang hika sa haraping salamin. Nakita niya sa refleksyon ng asawa. Nakayuko. Malalim ang inaisip. Marco. Mahina niyang tuwag. Hindi ito tumanjan. Okay, kalang ba? Isang simpleng tanong. Pero para kay Marco, parang may kumarat sa dibdib niya. Pagod lang siguro. Sagat niya. Pilit ang jiti. Alam ni Eliza na hindi ayon ang toto. Lumapit siya at yumipo sa tabi nito. Ramdam niya ang tensyon sa katawan ng asawa, parang may mabigat na pasaning pilit nitong kinakimkim. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kame ay Marco. Malamig ito. Hindi mo kailangang magpangapasakan. Malumanay niyang sabi. Doon na napapikit sa Marco. Ilang segundo siyang hindi makapagsalita. Ang todo, kanina pa siya kinakaning hiya. Kanina pa siya natatakot. Dahil hindi tumutagon ang katawan niya. Sa gabing ito na dapat patine ang kanyang pagiging lalaki, sa gabing hinihintay at inasahan ng marami, parang pinagtaksalan siya ang sarili niyang katawan. Pasensya ka na, halos pabilong niyang sabi. Para saan? Agad na tugon ni Eliza. Sa hindi kayo, hindi niya matapos ang pangungasap. Hindi niya kayang bigkasin. Hindi siya nagalit. Hindi siya sumimangat. Hindi siya tumalakad. Sa halip, ang gumatay siya ng bahagya. Marco, sabi niya, hinahawakan ang kanyang pisanji upang mapatinjan ito sa kanya, hindi kita pinakasalan dahil lang sa isang bagay. Nandiyan ang luha sa mata ng lalaki. Pero bilang asawa mo, dapat. Dapat ano? Mahinahan unit matatag ang boses ni Eliza. Dapat patanayan mo agad ang isang bagay? Sa Unang Gabi pa lang. Hindi siya makasagot. Lumabas ang ilang segundo ng katahimikan. Ngunit hindi na ito kasing bigat ng kanina. May kung anong untayanting lumilawag sa dibdib ni Marco, Kayat County. Tumayo sa Eliza at lumapit sa kanyang maleta. May kinaha siya roon, isang maliit na boat na kulay amber. May simpleng label na walang malinaw na marka. Napatitig sa Marco. Ano yan? Tanong niya, may halang pag-alala. Hindi agad sumagot sa Eliza. Yumipo siyang muli sa tabi nito at iniabot ang boat. Para sa iyo, sabi niya. Lalang kinabahan sa Marco. Ano ba? Gamit ba? Herbal? Vitamins? Buksan mo. Dahan-dahan niyang tinanggal ang takip. Wala iton kakabang amoy. Parang tubig-lang. Tika ano ba talaga tu? Mas lalang bumalis ang tibak ng puso niya. Ang gumatay sa Eliza. Isang jiding hindi niya mabasa kang may lihim o may lamang. Isang bagay na makakatulong, sagot niya. Makakatulong saan?
Sayo. Napalanok si Marco. Sa isip naya, kung ano-anong posibilidadong pumasak. May alam ba si Eliza sa problema naya? Matagal na ba nitong napansin? May tinatago ba itong kalaman na hindi naya alam? Hindi ito magic potion. Dagdagan ni Eliza, tila nababasa ang inaisip naya. At hindi rin ito kung ano mang inaisip mo. Ano na? Tuminshin siya ng diretso sa mga mata ng asawa. Isang palala. Napakunadong noo ni Marco. Palala? Na hindi ka nag-isa. Napahinto siya. Alam mo ba, patuloy ni Eliza. Nung engagement paling tayo, napansin kayo na kapag napag-usapan ang expectations ng mga tao, nag-iba ka. Anong ibig mong sabihin? Kapag may nagbibiro tungkol sa wedding night, tumatawa ka pero nananigas ang balikata mo kapag may nagsasabing siguradong handa ka na, napapahigpit ang hawak mo sa beso. Hindi niya namalang napansin pala ayon ni Eliza. Marco, mahina niyang sabi, hindi ito physical. Parang may bumagsak na pader sa loob niya. Ano ang ibig mong sabihin? Stress, pressure, takot, baka dala ang nakaran. Napatingin siya sa sag. Nakaran. May mga bagay siyang hindi kailanman nakuwento kay Eliza ng buo. Mga pagkakataong pinagdawanan siya. Mga salatang bamayan sa isip niya. Isang dating relation na nagtapos sa panggangudya. Sa pagwestiyan ang kanyang pagkalalaki. Simula noon, may bahagi ang sarili niyang palaging may kaba. Palaging may duda. Akala kayo ay kayo lang ang nakakapansin, belong niya. Mag-asawa na tayo, sagad ni Eliza. Nararamdaman kayo kapag may bumabagabag sa'yo. Tahimik siyang umiyak. Hindi dahil sa hiya na yan. Kundi dahil sa gan. Anong laman nito? Tanong niya ulit, hawak pa rin ang boat. Tubig, sagat ni Eliza. Tubig. Ooh. Ordinaryong tubig. Napanjiti siya, pero may pagtataka pa rin. Nilaloko mo ba kayo? Hindi. Pero may ginawa kayo bago kayo nilagay. Ano? Ay sinulat kayo sa maliit na papelong isang salita. Tinyapay kayo. At ay sinasa kayo sa tubig bago kayo tinanggal. Anong salita? Tiwala. Napatitig si Marco sa boat. Hindi ito gamit, sabi ni Eliza. Hindi ito pampalakas. Hindi ito himala. Simbolo lang ito. Na sa tuwing masip mong may kaling ang kong patanayan, ainam ka, at malalamang sapat ka na. Hindi agad siya nakapagsalita. Sa gabing inakala niyang majijing sukatan ang kanyang pagkalalaki, may babrang nagpapalala sa kanya ng tunay na sukatan ay hindi nasisakat ang katawan. Kundi ang puso. Hindi kita minamadali. Dagdag ni Eliza. Hindi kita hinahusgahan. At lalong hindi kita iwan dahil lang sa Isang Gabi. Nang gabing ayon, hindi nila hinabal ang inaasahang mundo. Sa halip, nagyakapan sila. Nagyazap. Nagbukas ang mga sugat na matagal ng tinatago. At sa bawat salitang binatawan, untayanting nabawasan ang bigat na matagal ng pasan, ni Marco. Ang boat ay nanatili sa mesa sa tabing kama, hindi bilang lunas sa katawan, kundi bilang palala sa isapan. At sa anang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Hindi pa tapos ang kanilang kuwento. Pero sa gabing ayon, nagsimula ang tunay na pagiging mag-asawa, hindi sa initing layman, kundi sa init ang pag-unawa. Bahagi 2. Kinabukasan, hindi agad bumangon si Marco. Gising na siya, pero nanatili siyang nakahiga,
nakatitig sa kisame. Ang alaing amaga ay marhang sumasalip sa manifest na kurtina, nagbibigayng bagong simula sa aranayan. Katabi niya si Eliza, mahimingong tulog, payapang muka. At dun niya napagtanto, hindi siya inawanan. Hindi siya hinuskahan. Hindi siya pinahiya. Pero kay ganun, may bahagi pa rin sa kanya na hindi mapakali. Dahil kahit anong sabihin ni Eliza, may tinig pa rin sa isip niya na palatilit na bimabilang. Hindi ka sapat. Marahan siyang bumangan upang hindi magasing ang asawa. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang maliit na bote. Tinitigan niya ay na parang may sagat na lalabas anumang oras. Tubig. Simpleng tubig. Pero bakit parang may bigat pa rin itong dala? Nalala niya ang salitang sinabi ni Eliza. Tiwala. Napabantang hininga siya. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang takot na ito. Siguro nung kolehiyo, nang unang beses siyang nagkaroon ng seryosong relasyon. Si Trina, maganda, palabiro, pero may yugaling mahilig manghamak kapag hindi nasanad ang gusto. Isang gabi, matapos ang isang hindi magandang karanasan, narinig niya ang mga salitang hindi niya makalimutan. Akala ko ba lalaki ka? Isang biro raw iyan. Pero para kay Marco, parang may katsilyang dahan-dahang bamayan. Simula noon, tuwing may pressure, tuwing may inasahan ang iba. Bigla na lang siyang nananigas, hindi sa parang dapat, kundi sa takot. Parang ang katawan niya mismo ang sumasabi sa kaba ng isip niya. At kagabi, sa gitna ng romantikang alaw at malambat na kalma, bumalik ang boses na iyan. Paano kung mapahiya kayulit? Naramdaman niyang may yumakap mula sa likod. Ang aga mo naman, malaming na sabi ni Eliza. Hindi na ako makatulog amin niya. Inaisip mo pa rin? Tumango siya kahit hindi ito nakikita. Yumakad sa Eliza at tumapat sa kanya. Marco, hindi isang gabi ang magdidikta ng buong pagateo mo. Alam ko, pero hindi ko mapigilan. Napapikit siya. Pakiramdam ko. May kulang sa akin. Hinawakan ni Eliza ang kanyang dibdib. May tiba ka. May puso ka. May malasakit ka. Anong kulang dun? Napanjiti siya ng bahagya. Pero nananatili ang lungkot sa mata. Hindi mo maintindihan. Mahina niyang sabi. Subukan mo akong palawanagan. At dun niya anang ikinawento ng buo ang nangyari noon. Ang mga salita, ang kahihiyan, ang pag-iwas niya sa seryosong relasyon sa loob ng ilang tandahil sa takot na maladayan. Tahimik lang sa Eliza habang nakikinig. Walang pagpital, walang paggaska. Alam mo, sabi niya matapos ang ilang sandali, ang trauma, hindi laging nakikita. Minsan, tahimik lang siyang nakapo sa sulaking isip natin, nagahintayang pagkakataong bumalik. Napatingin si Marco sa kanya. Sa tingin mo trauma ito? Hindi ako eksperto, sagot niya. Pero alam kong kapag may sugat na hindi gumaling ng mayos, babalik at babalik ang sakit. Tahimik silang dalawa. Akala ko kapag mahal kita ng sapat, mawawalan alahang takot, dagdag ni Eliza. Pero hindi pala ganun kasimple. May mga laban kung ikaw lang ang kayang harapan. Paano kung hindi ko kainan? Ang gumatay siya ng marahan. Di tutulungan kita. May kung anong bumagat at gaman ng sabi sa dibdib ni Marco. Hindi ako galit. Dagdag ni Eliza. Hindi ako nadismaya. Mas nalungkot ako kasi hindi mo agad sinabi sa akin. Nadakot ako. Sakin. Na baka mag-ibig ang tingin mo.
Yumaling siya. Mas lalo kitang minahal kagabi. Napakunadang noo and I Marco. Bakit? Dahil nakita ko kung gaano ka kadoto. Hindi ka naganwari. Hindi mo pinalit. Hindi mo ako tinrado na parang obligasyon. Napiyuko siya. Hindi niya inaasahang ang ganung pananaw. Alam mo ba kung ano ang tunay na nakakakit? Tanong and Eliza. Ano? Yang lalaking maranong umamin na nahihirapan siya. Napatawas siya ng mahina. Hindi, yan ang tinuro asatin. Una, sagot niya. Tinuro asatin ng lalaki, dapat palaging handa. Palaging matatag. Palaging may sagot. Lumapit siya at hinawakan ang bote asa kame and I Marco. Pero paano kung ang tunay na lakas ay ang kakayahang magpahinga? Tahimik siyang nakinig. Hindi kita binigyaning bote para gumaling kaagad, palawanag and I Eliza. Binigyan kita nayan para malalamang hindi ito laban na kailangan mong ipanalo ngayong gabi. Napatingin si Marco sa kanya ng mas malalim. Paano kung hindi parang magbago? Tanong niya. May bahading takot. Et di maghihintay tayo, sagot niya ng walang pag-alinlangan. Mag-usap. Hihingiing tulong kung kailangan. Pero hindi kita iwan sa gitna. Sa anang pagkakataon, naisip ni Marco na baka hindi katawan niya ang problema. Kundi ang bigat ang mga paniniwalang dala-dala niya mula pa noon. Kinahaponan, naglakad sila sa tabing dagat malapit sa resort na pinagstayan nila. Wala ang mga bisita. Wala ang ingay. Sila lang at ang tunaging alone. Habang naglalakad, napansin ni Marco na mas magaan ang pakiramdam niya. Hindi dahil may biglang nagbago sa physical na aspito, kundi dahil may untayanting nababasag sa loob niya. Salamat. Bigla niyang sabi. Para saan? Sa hindi mo pagdingin sa akin bilang kabigwan. Huminto si Eliza at hinarap siya. Marco, ang kabigwan ay yung hindi mo susubukan ulit dahil sa takot. Pero ikaw? Hinarap mo. Hindi kayo na narap kagabi. Hinarap mo ang hiya. Hinarap mo ang toto. Ayon ang mas maharap. Napaisip siya. Sa paglabaging aral, hawak niya ang kaming babarang pinakasalan niya hindi dahil sa inaasahang mundo, kundi dahil sa pran nitong makita ang kahinaan niya at hindi ang gaing sandata laban sa kanya. Pagbalik nila sa silid, nandun pa rin ang bote sa mesa. Hindi pa rin niya alam kung bakit may kakabang epekto ayon sa kanya. Pero isang bagay ang malana, hindi na siya nag-isa sa laban. At marahil, sa gabing susunod, hindi na takot ang anang mararamdaman niya. Kundi pag-asa. Bahagi 3. Pangatlong gabi, na nila bilang mag-asawa. Mas tahimik ang silid nayon, pero hindi na ito katulad ang anang gabi na puno ang kaba at hindi masabi-sabing takot. May kapayapan na, ngunit may natitiraang pag-alinlangan sa puso ni Marco, parang ananong sumusunod kaya't may liwanag na. Magatabi silang nakapo sa kama. Wala manang kandila. Wala manang romantikang musika. Tanjing mahanang alam mula sa lampshade at ang tunaging kanilang paginga. Ano inaisip mo? Tanong ni Eliza. Nakasandal ang yulo sa balikat niya. Nasa ganito nalang lagi, sagot niya. Paano? Yung walang pressure. Walang inasahan. Tayo lang. And gumatay si Eliza. Pwede naman. Napabantang hininga si Marco. Pero hindi naman natin maiwasan. Kaya't hindi tayo magsalita, alam nating pareho kung ano ang dapat mangyari. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumayo siya at kinuha ang maliit na bote mula sa mesa. Iniabot niya ito kay Marco.
Hindi mo parin inianam, sabi naya nong may bahagayang biro. Dahil alam kong tubiglang tu, sagat naya. Sigurado ka? Napanjidi siya. Ikaw na rin nagsabay. Pero hindi mo parin sinasubikan. Tinitigan naya ang bote. Parang simpleng bagay lang iyan. Pero bakit tila may simbolo itong mas malalim kaysa sa laman nito? Bakit ba importante sayo na inuman kayo tu? Tanong naya. Yumipo Eliza sa harap naya. Seryoso ang muka. Dahil minsan, hindi natin kailangan ng todo ang gamit, sabi naya. Kailangan lang natin ang paniniwala na may ginagawa tayong hakbang. Napakunat ang noo and I Marco. Placebo, tanong naya. Hindi lang placebo, sagat naya. Isang pahinchalat. Pahinchalat san? Pahinchalat sa sarili mong magpahinga. Magamali. Hindi maging perfecto. Tahimik si Marco. May mga sandaling gusto niyang manawala na ganun lang kasimple ang lahat. Na inam lang siya, at mawawala ang takot. Pero alam niyang mas malalim ito kaysa sa Isang Gabi o Isang Bote. Eliza, mahina niyang sabi, paano kung may partisakin na hindi talaga kayang magbago? Tumingin siya ng diretso sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Paano kung sa tuwing darating tayo sa ganitong sitwasyon, babalik at babalik ang kaba? Paano kung masanay ka at magsawa? Saglit na nanahimik si Eliza. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil gusto niyang piliin ng mayos ang mga salita. Alam mo kung ano ang mas kinakatakot kayo? Sabi naya. Ano? Yung hindi mo kayo papasukan sa laban mo. Napatingin si Marco sa kanya. Hindi kayo kailangan ng perpektong asawa. Patuloy naya. Kailangan kayo ang partner. At ang partner, hindi tinatakbahin ang kahinaan ng isa't isa. Unti-unting nabuo sa isip ni Marco ang isang katotohanan na matagal na niyang iniiwasan. Hindi naya kailanman hinarap ng buo ang takot naya. Palagi naya lang itong tinatakban ng biro, ang pag-iwas, ang pag-asa na mawawala na lang ito sa tamang panahon. Pero hindi pala ganun gumagana ang sugat. Kailangan itong linisan, harapin, pakinggan. Eliza, mahina niyang sabi, may isang bagay pa kang hindi nasasabi. Nakinig siya ng tahimik. Hindi lang dahil sa sinabi ang ex kayo, amin naya. Nung bata kayo madalas akong sabihin ang tati kayo na ang lalaki, hindi umiyak. Hindi natatalo. Hindi natatakot. Napapikit siya, parang muling bumabalik sa mga alala. Kapag may palaro sa barangay at natalo kayo, sasabihin naya, nakakahiya ka. Kapag nadakat kayo sa dilim, pagtatawanan naya kayo. Lamaki akong pakiramdam kayo, may checklist ang pagiging lalaki. At kapag may isang hindi kayo nagawa, kalang na kayo. Tahimik lang si Eliza, pero ramdam ni Marco ang higpiting hawak nito sa kamay naya. Kagabi, patuloy naya. Hindi lang katawan kayo ang hindi tumigan. Parang bumalik lahaing boses na nagsasabing kalang kayo. May laha na sa gilid ang mata naya, pero hindi naya pininazan. Sa unang pagkakataon, hindi siya nahihiya. Marco, mahina at malanang boses ni Eliza, ang katawan natin, sumasunod sa isip. Kung puno ang takot ang isip, magsasara talaga ang katawan. Huminga siya ng malalim. Kaya hindi ito laban ng lakas, dagdag naya. Laban ito ang pagalam. Napatingin si Marco sa bote sa kamay naya. Alam mo ba kung bakit tubig ang laman nayan? Tanong ni Eliza. Bakit? Dahil ang tubig hindi lumalaban. Amigos lang. Pero kay ganun,
Nakakabutas ing bato sa paglapas ing panahon. Napangitis siya ng mahina. Hindi mo kailangang patanayan ang sarili mo sa isang gabi, sabi niya. Hindi ako naghihintay performance. Naghihintay ako ing koneksyon. May kung anong nabasag sa loob ni Marco, hindi sa masakit na paraan, kundi sa parang may nabuksing pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang boat at uminom. Walang kakabang lasa. Pero sa isip niya, may binibitawan siyang bigat. Hindi agad nagbago ang lahat. Hindi biglang nawala ang kaba. Pero may nangyaring mas mahalaga, hindi na siya tumatakbo paleo sa takot. Lumapit si Eliza at niyakap siya. Hindi kita minamadali bilang niya. Sa gabing iyon, hindi nila hinanap ang inaasahang ng iba. Sa halip, nag-usap sila ng mas malalim. Nagbahagi ang mga pangarap. Mga takot. Mga plano sa hinaharap. At sa gitna ng pag-usap, napansin ni Marco ang isang bagay. Habang mas nagiging bukas siya, mas lumilawag ang pakiramdam niya. Parang unti-unting nawawala ang bigat sa dibdib. Hindi dahil sa boat, kundi dahil sa pagtanggap. At doon niya naintindihan ang twist na hindi niya inasahan. Ang boat ay hindi para sa katawan niya. Ito ay para sa isip niya. Para ipalala na ang tunay na pagkalalaki ay hindi nasasakata sa isang sandali ang physical na kakayahan, kundi sa lakas ang loob na harapin ang sariling kahinaan. Sa anang pagkakataon mula nung kabataan niya, hindi niya naramdaman na kailangan niyang pumesa sa isang pagsusulit. Dahil sa harap niya, may babarang hindi naghahanap ng patunay, kundi ang katotohanan. At marahil, ay nang simula ang tunay na pagbabago. Bahagi 4. Ikapat na gabi. Wala nang ang granding dekorasyon. Ang mga bulaklak ay bahagya ng nalalanta, ang mga kandilaway napos na. Pero ang pagitan nila, mas malana. Mas todo. Nakatayo si Marco sa haraping bintana, pinapanood ang alone na palatulit na sumasalpak sa dalampasigan. Sa bawat hampa nito, may naalala siyang sinabi ni Eliza. Ang tubig ay hindi lumalaban, pero nakakabutas ang bato sa paglapas ng panahon. Sa likod niya, si Eliza ay tahimik na nagayos ang kalma. May naisip ka na naman, sabi niya ng hindi lumalingan. Inaisip ko kung kailan ako nagsimulang matakot sa sarili kong anino, sagot niya. Lumapit si Eliza at tumabay sa kanya sa bintana. Hindi mo kailangang sagitin lahanayan. Pero gusto ko, sabi niya. Ayoko nang tumakbo. Huminga siya ng malalim. Alam mo ba kung ano ang napagtanto ko kagabi? Ano? Hindi ako natatakot na mabigo sa iyo. Natatakot ako na makita mo kung gaano ako ka-vulnerable. And gumatay si Eliza. Pero nakita ko na. Ooh. At hindi kalmalis. May bahagayang pagtataka pa rin sa tono niya, parang hindi pa rin siya makapaniwala. Yumipos sila sa gilid ng kama. Nasa mesa pa rin ang boat, kalahati na ang layman. Puipiay kitang tinanjan ng isang bagay, sabi ni Eliza. Ooh. Kung sakling hindi ito agad mayos, kung sakling kailang pa natin ang mas mahabang panahon, handa ka bang humingi tulong? Professional help, kung kailangan? Napaisip si Marco. Sa kulturang kinalakihan niya, ang paginji ang tulong lalo na sa ganitong usapan ay tila ball. Parang pagamin ang kahinaan. Hindi ba nakakahiya? Tanong niya. Mas nakakahiya ba kaysa mabuhay sa takot? Mahinahong sagot ni Eliza. Tumahimik siya. Nalala niya ang ama niya, matigas ang muka,
by Hirang and Gumatay, hindi kailaman umamin na nasasaktan. Lamaki siyang iniidolo, ang ganong imahe. Pero nayon, nasip naya, masaya biayang tati naya? O nakakilang din ito, ese saraling katahimikan? Siguro panahon na para baguin kayo ang paniniwala kayo, mahina niyang sabi. Hinawakan anay Eliza ang kanyang kame. Hindi ka nag-isa ese pagbabagang yan. May sandaling nakatingin sila, hindi punoing pressure, kundi ang pag-unawa. Lumapit si Marco kay Eliza, hinaplos ang pisanginito. Walong pagmamadali. Walong pilit na paganap. Tanging pagnanais na maging malapit, emotional muna bago physical. At kung hindi pa rin, nagsimulasiya. Siya. Pidgel anay Eliza nakangiti. Hindi natin kailangang tapusin ang pangungusap na yan. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakat ese posibilidading kabigwan. Dahil alam niyang kahit ano ang mangyari, hindi ay magiging sukatan ang halaga niya. Dahan-dahan silang nagyakap. At ese gitna ang yakap na ayan, may napansin si Marco. Walang matinding kaba na dadiway bigla na lang sumasalpat. May konting nerbios, oo. Pero hindi na ito parlisa. Hindi na ito sumisaga. Humingas siya ng malalim. Okay lang ba? Tanong niya. Sagat anay Eliza. Ikaw. Walang ingranding eksena. Walang biglang himala. Walang dramatikang pagbabago. Pero may nangyaring mas mahalaga. Sa unang pagkakataon, hindi niya hanayan ang boses ang nakaran ang manjababa. Nang sumibak siyang magdawala, ese sarili ese asawa niya. May bahagayang paksyagan. Hindi perfecto. Hindi parang eksena ese pelikula. Pero todo. At dun niya nanawan. Ang tunay na pagbabago ay hindi sumasabog na parang papitak. Dumarating ito ng dahan-dahan, parang pagsakating ara. Pagkatapos, nakahiga silang magatabi, magahawak ang kame. Alam mo, sabi anay Marco, akala kayo ang boat ang magbabago ang lahat. Ang gumatay si Eliza. Hindi boat ang kailangan mo kundi pahinsalat. Pahinsalat na maging talang, dagdag niya. Tahimik silang nagmuni. Hindi pala katawan kayo ang problema, sabi niya, ese wakas. Takot pala. At hindi ka nag-isa ese takot na yan, sagat anay Eliza. Maraming lalaki ang tahimik na lumalaban ese perhong presyon. Hindi lang nila pinag-usapan. Napaisip siya. Ilang kaibigan niya kaya ang nakangiti ese labas pero may saraling laban ese loob? Siguro balang ara, kaya kayo naring magsalita tungkol dito, sabi niya. At kapag ginawa mo yan, sagat anay Eliza, may matutulungan kang iba. Nilingan niya ang boat ese mesa. Hindi na ito misteryoso. Hindi na ito parang huling pag-asa. Isa nalang itong palala na minsan, ang pinakamabasang lunas ay hindi iniinom, kundi inunawa. At isa gabing ayan, habang magahawak ang kanilang mga kame at walang anumang pilit na nasahan, naramdaman anay Marco ang isang bagay na mas mahalaga kaysa isa anumang patunay ang paglalaki. Kapiyapan. Hindi dahil napatunayan niya ang sarili niya. Kundi dahil tinanggap niya ang sarili niya. At ese pagtanggap na ayan, antayanting nagiging buo ang lalaking minsang nanawalang kalang siya. Hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. Pero malinaw na ngayon, ang tunay na intimacy ay hindi nagsisimula ese katawan. Nagsisimula ito ese katotohanan. Bahagi 5. Pagalipas ang ilang buwan, ibang iba na ang timpla ang kanilang tahanan. Wala na sila ese resort. Wala na ang mga bulaklak at dekorasyon ng kasal. Ang kapalit nito ay simpleng apartment na may maliit na sala,
Kusanang laging mea moing bagong luton cape, at kortong saksi sa kanilang tahimik ngunit matatag na paglalakbay bilang mag-asawa. Isang gabi, habang amulan sa labas, magatabi silang nakapo sa sahig, nakasandal sa kama. May hawak sa Marco na tasaring sa. Si Eliza naman ay nakayakap sa braso niya. Nalala mo pa yung boat? Tanong anay Eliza. Mainjiding naglalaro sa labi. Napatawa sa Marco ng mahina. Paano kayo makakalimutan? Nasa estante pa rinayan. Hindi na kalahati ang layman halos ubos na. Hindi dahil kailangan niya ito gabi-gabi, kundi dahil sa tuwing nakakaramdam siya ang pag-alinlangan, umiinom siya hindi para lumakas, kundi para magpalala. Alam mo, sabi niya, akala kayo dati, ang pagiging lalaki ay tungkol sa kakayahang hindi matalo. Tapos, tanong anay Eliza. Ngayon alam kayo na, tungkol pala ito sa kakayahang bumangon kapag natatakot ka, at umamin kapag nasasaktan ka. Tahimik sa Eliza, pero ramdam anay Marco ang pagmamalaki nito. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo matapos ang honeymoon nila. May mga gabi paring bumabalik ang kaba. May mga pagkakataong hindi parang agad tumutagan ang katawan niya. Pero hindi na ayon nagiging dahilan para siya lamunan ang hiya. Dahil sa bawat sandaling ayon, may kami na handang humawak sa kanya. At sa kalanan, habang mas nagiging bukas siya, habang mas tinatanggap niya ang sarili niya ng walang checklist at walang sukatan, mas nagiging natural ang lahat. Hindi dahil sa boat. Hindi dahil sa kung anong himala. Kundi dahil antay-antay niyang pinatahimik ang mga boses ang nakaraan. Isang gabi, habang magahiga sila at tahimik ang paligid, nagsalita sa Marco. Eliza? Salamat sa hindi mo kayo tinrado bilang problema na kailangang ayasan. And gumatay siya. Hindi ka naman problema. Pero pwede mo akong sisihin nun. Pwede kong magalit. Pwede kong madismaya. Pwede, sagot niya. Pero mas pinalay kong intindihin. Napahigpit ang yakap niya rito. Alam mo ba kung ano ang pinakanagbago sa akin? Tanong anay Marco. Ano? Hindi na kayo natatakot na hindi kayo sapat. Kasi alam kong ang pagmamahal mo, hindi nakabase sa performance. Tahimik sa Eliza sandali, saka nagsalita ng mahina. At alam mo ba kung ano ang natutunan kayo? Ano? Na ang tunay na intimacy ay hindi nagsisimula sa pag-abating katawan. Nagsisimula ito sa pag-abating takot, na panjidi siya. Sa gabing ayon, walang engranding eksena, walang tensyon, walang presire. Ang maroming ay dalawang tong nachatong magdawala sa isa't isa ng buo. At dun, sa gitna ng tahimik na ulan at marahang paginga, nangyari ang matagal na niyang kinatatakutan at inaasam ng sabi, ngunit nayon, wala ng bigat. Natural. Hindi dahil kailangan niyang patanayan ang sarili niya, kundi dahil handa na siya. At nang matapos ang sandaling ayon, hindi niya naramdaman ang yabang o pagmamatas. Ang naramdaman niya ay pasasalamat. Sa babrang nagbigay sa kanya ang boat na walang layman kundi tubig. Sa babrang nagpalala sa kanya ng tunay na lakas ay hindi nasisikat sa isang gabing tagumpay, kundi sa arara na pagpalayang pagmamahal kaysa sa takot. Lumabas ang panahon, at minsan, may mga kaibigan siyang nagbibayro tungkol sa Unang Gabi at kung gaano ito kahalaga. And gumatay na lang siya. Dahil alam niya ang totoo. Ang Unang Gabi ay hindi sukatan ng habang buhay. Ang tunay na pagsabak ay kung paano ninyo haharapin ang kahinaan ng isa't isa.
Makalipazong asang ton, essay kanilang unang aniversario, kinaha and I Eliza ong boat mula essay, estante. Tapos na misyon nito, sabi naya. Tinjanemo, sagat and I Marco. Ooh. Hindi mo na kalingan ng simbolo. Nasio na. Tinitigan naya ong boat, saka, and gumatay. Puitba nating atago, tanong naya. Bakit. Para kapag mayroon na makalimutan ko ulit, may palala ako kung saan ako nanggaling. Tumango si Eliza. At ese simpleng boat na iyan, nakatago ang isang aral na hindi kailanman matuturo ang mundo ese pamamagitan ng biro, presire, o mailing paniniwala. Naong pagkalalaki ay hindi competition. Hindi ito performance. Hindi ito checklist. Ito ay kakayahang magmahal ng walang takot. Habang nagtatapos ang kanilang kuwento, may isang bagay na malana. Maraming lalaki ang tahimik na pinapasan ang bigat ang inaasahang lapunan. Maraming babae ang tahimik ding nasasaktan dahil asa mailing paniniwala kung ano ang dapat mangyari. Pero ang tunay na pagmamahal? Hindi ito nagmamadali. Hindi ito nanunakat. Hindi ito nananisi. Ito ay nakikinig. Umiintindi. Nagahintay. Kung may isang aral man ang gabing iyan at ang boat na nagbago ang laha, ito ay ito. Hindi mo kailangang patanayan ang halaga mo sa isang sandali ang kahinan. Ang tang tunay na nagmamahal sayo ay hindi nagahanap ng perpektong katawan. Hinahanap niya ang pusong maranong magdawala. At sa huli, ayon ang tunay na lakas ang isang lalaki. At ang isang pag-ibig na hindi kailanman nasisikat ang isang gabi lamanji, at dito nagtatapos ang kanilang kuwento, isang gabing nagsimula sa katahimikan at takot, gunit nagtapos sa pag-unawa at pagtanggap. Minsan, masyado nating binibigyan ng bigat ang mga inaasahang mundo. Ginagawa nating sukatan ng pagateo ang isang sandali. Isang gabi. Isang performance. Pero ang todo, ang tunay na intimacy ay hindi nasisikat sa lakas ng katawan, kundi sa lalim ng koneksyon. Kung may natutunan tayo kina Marco at Eliza, ito ay ito. Ang pagmamahal ay hindi competition. Hindi ito test na kailangang ipasa. Hindi ito entablado kung saan kailangan mong magpakatang hilas. Ang pagmamahal ay isang ligtas na espasyo, kung saan puwit kang umamin na natatakot ka, na nasasaktan ka, na hindi ka perpekto. At para sa mga lalaking tahimik na lumalaban sa presiring lapunan, hindi kayo nag-isa. Ang kahinan ay hindi kabawasan sa paglalaki. Minsan, ito panang simula ang tunay na lakas. At para sa mga babarang nagmamahal, ang pag-unawa at pasensya ninyo ay maring majing boat, na magpapalala sa isang lalaki na sapat na siya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ibahagi mo ito sa isang tang kailangang marinig na hindi siya kailangang majing perpekto para majing karapat dapat mahalin. Hanggang sa susunod na kuwento, patuloy nating piliin ang pagmamahal kaysa sa presire, ang pag-unawa kaysa sa paghahusga, at ang katotohanan kaysa sa takot.